Погнали. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні хочу познайомити вас з Мері Ести. Вона провідний дослідник, теоретик, практик в галузі нейротерапії. Мері, welcome. Я дуже вам вдячна за час, який ви нам приділили сьогодні. Thank you, Mary, перекладіть, for your time. We really appreciate that. It and Karina introduced you as a leading researcher in the field of neurotherapy. It's my pleasure to be here. Мені приємно бути з вами. Це взаємно. В мене є декілька питань до вас. Зараз я їх оголошу. It's our pleasure to have you, and I would like to ask you a few questions now. Yes, please. Так, прошу. Минулого разу на вебінарі, який ми з вами влаштували в жовтні, ви сказали таку фразу, що ваша праця – це щось дивне. Ви підключаєте людину до датчиків, 4 хвилини і все. Ви зробили роботу. І як це працює? Що це за робота така? Що за терапія? Розкажіть, будь ласка, про це. Last October, when we had our first webinar with you, you said that your work looked really weird, like you hook a person up to a device, use a few electrodes, and in 4 minutes it's all over. Could you please tell us how that magic works? Well, I don't think I know any more about how it works, but I and other neurofeedback providers who use many different kinds of equipment, but they all are aimed at helping the brain to restore function. It's not that we're putting something in, but we're harnessing in some way, tickling the brain is the way I think of it, just a little tickle, to hook up different parts of the brain so that they actually can work together like a team. There are just, the brain's first job is to keep us alive. And when something happens, it seals off certain areas thought to be protective of the rest of the brain. And whatever this does, it allows the brain to regain the function of some of the structures that have been sort of put to sleep for a while. It's an incredibly oversimplified way of putting it, but I think it's quite accurate in its general sense. Я не думаю, що я значно краще знаю, яким чином це працює, але я знаю, що ми намагаємось відновити цими методами нейрофідбеку, біофідбеку функцію мозку. Тобто ми нічого фактично в мозок не вкладаємо, але ми його стимулюємо певним чином, як ніби лоскочимо, і ми підключаємось до мозку для того, щоб допомогти різним частинам мозку працювати знову як команда. І перша функція нашого мозку, основна, це є зберігати нам життя. І якщо з мозком щось стається, то іноді деякі його частини якби запечатуються, відключаються для того, щоб захистити їх. І ці методи допомагають нам відновити функції різних структур, які таким чином були трошки приспані в нашому мозку. І це таке трошки просте пояснення, але воно досить точне. Дуже цікаво, правда, це, мабуть, повертає багато людей до нормального життя після травм головного мозку. This sounds really interesting, and it's probably bringing many people back to a better quality of life after a traumatic brain injury. Yes, it definitely has. The first research I was asked to do was funded by our National Institutes of Health, treating TBI with researchers at a TBI hospital. And since that time in 1996, 97, there have been over 2,000 people have been through my office since then,
with the specialty, or just the fact that almost everything that happens to us, well, everything that happens to us involves the brain. And when there's any kind of trauma, and since we live in gravity, gravity always wins. So, the simplest falls, little bangs to the head, all add up. The brain just responds to everything that happens to us. And I feel just incredibly fortunate to have stumbled onto this wonderful tool I have since 1994. And I don't think of this as a job. I'm playing. A lot of people don't understand that, but there's a big difference between work and play. And the enjoyment of seeing people get their lives back and thrive, no matter their age, is why I don't retire. I have no intention of retiring. Мгм. Ну так, звичайно, це дуже, це абсолютно точно допомагає. І перше дослідження, яке я робила, яке фінансувалося нашим Національним інститутом охорони здоров'я, це було дослідження лікувань травматичного ураження мозку у лікарні в 1996-97 роках. І з того часу через мене перейшло вже більше 2000 людей. І майже все, що з нами стається у житті, залучає наш мозок, тому що будь-які травми, ми знаємо, що на нас всіх діє сила тяжіння, і сила тяжіння завжди виграє. Тобто будь-які падіння, удари головою, на все це мозок реагує. І я була дуже щаслива, мені пощастило в житті, що мені дістався такий чудовий інструмент. І є велика насправді різниця між роботою і грою, і тому це як своєрідна теж гра, і дуже велика радість, коли ми бачимо, як людина може повернути собі своє життя, радість у житті. І тому я не планую піти на пенсію. Це дивовижно. Я хотіла спитати, як ви обрали цей шлях? Чому саме мозок, чому саме таке лікування? That's wonderful, and I wanted to ask you, why did you pick that to do that job or play in your life? Why did you decide to treat to help brain recover? That makes it sound as if I made a decision. No, it found me. Back in the 90s, computers were just, they did seemingly amazing things at that time, which really were, but nothing like now. And I was contemplating doing what I think of still as traditional neurofeedback, which is a learning process. And I, in fact, had purchased the equipment to do that. But the company sent me a computer, but they said, we haven't finished the software yet. You can't do neurofeedback yet. Well, as it turned out, I stumbled into an interesting fellow named Lynn Oakes, who had a biofeedback device that could do physiological biofeedback, but had been modified. There was some software that modified it to treat the brain. And a colleague suggested, you're going to California anyway, go see him. And as it turned out, his little box would work on my new computer. So I never do anything with anybody I haven't done with myself first. And it was quite an eye-opener. I had always thought I wasn't a very good student. I had to work terribly hard. What I was really good at was I was a very fine violinist. I was a professional. It put me through college, and I loved playing. And then there were some medical issues that got in the way. But I had also gotten a master's in social work. And social workers by law in this country are allowed to do biofeedback, which means you touch people. A psychologist cannot do that unless they have a PhD. So fine, it changed my life. I didn't understand what was happening, but I gradually used it on clients who were by and large terribly, terribly depressed. And amazing things happened. One of my favorite stories is a woman from Argentina who had
I don't know quite how she got here, but she was a financial advisor. She was a very skilled person supporting herself. But she lived at the time in Argentina when people just disappeared. They just never, ever were seen again. And she lost 2 brothers that way. There's no idea. Well, people think they know what happened, but she never heard from them ever. Terribly, terribly depressed, but managing. So one day I said, you know, we've talked about everything. How about doing this weird, you want to try this weird stuff that I've been doing to myself? She said, sure. So I put some sensors, actually at that time, I think we had just one maybe on the head. And it was maybe 10 minutes, maybe longer, I don't remember. And when I finished, she said, that was really interesting. She said, I felt like a velvet spoon was inside my skull, and it was freeing my brain from being stuck to the bone. Freeing my brain from being stuck to the bone. What an image. The depression was gone. Now, You I have to can't explain what translate happens to that, I'm people. afraid. I cannot explain. All I know is that everybody who's doing this kind of work, our best friend is the brain. Just don't push it too hard. Just Оксана needs to don't translate. push it too hard, and don't fill it with medication, for heaven's sakes. Окей. We have to translate that. Відповідь на запитання. Це трохи так в вашому запитанні звучить, ніби це було моє рішення, але це не було те, чого я шукала, і це саме знайшло мене в 90-х роках, коли я збиралася займатися таким більш традиційним. Звичайно, що тоді вже були комп'ютери, і комп'ютери могли робити насправді багато вражаючих речей. Звичайно, це близько не стояло до того, що комп'ютери можуть робити зараз, але в той час я намагалася займатися традиційним нейрофідбеком, і я вирішила навчитися цьому. Я купила собі обладнання, але тоді мені сказали, що я не можу ще проводити такий нейрофідбек, тому що ще не було програми, яку можна було в цьому використовувати, і тоді мені порадили займатися більш таким фізіологічним фідбеком. Я поїхала в Каліфорнію до одного колеги, який цим займався, і в мене фактично як відкрилися очі тоді, хоча я не думала про себе, що я є хороша студентка, але мені треба було дуже працювати важко, і я отримала магістерський ступінь в коледжі як соцпрацівник. І тоді я вже могла працювати з цим біофідбеком і контактувати з людьми, тому що психологи не можуть так працювати, якщо у них немає наукового ступеня. Отже, і тоді одна з моїх улюблених клієнтів, про яких я люблю розповідати, це була одна жінка з Аргентини. Вона була дуже розумною і забезпечила себе, вона була фінансовим радником, мала хорошу кваліфікацію, але тоді в Аргентині багато людей якось просто пропадали, незрозуміло, що з ними ставалося, і вона таким чином втратила 2 братів. І коли я з нею познайомилась, вона була дуже депресивна, і ми з нею поговорили одного разу про багато різного, і тоді я їй запропонувала спробувати цей метод для її депресії, і вона погодилась. Тоді ми просто поставили пару датчиків, там, чи навіть, може, і 1 датчик був їй на голову, і це зайняло 10 хвилин всього, і після того вона сказала, що в неї виникло відчуття, ніби щось потрапило всередину в її черепа і звільнило її мозок від того, що він був приклеєний до кістки. Тобто такий в неї з'явився образ, і її депресія минула. І тому я вважаю, що не потрібно дуже сильно навантажувати мозок багатьма речами, не потрібно його навантажувати медикаментами, йому дуже часто просто потрібна невеличка допомога. Так. Did I really say all that? Yeah.
І в мене є ще декілька питань, Мерілі, стосовно вашої книги, точніше, вашої роботи з військовими. У книзі «Підкорення контузії» є глава «Рани війни», яку ми переклали українською, вона є на сайті центра. І книга ця зараз в роботі одного з українських видавництв, вона перекладається зараз, і невдовзі, я сподіваюся, українські фахівці її побачать. Але ця глава «Рани війни» – це опис декілька клінічних випадків, які вела Мері, і дійсно приголомшливі результати лікування за допомогою нейрофідбеку там були описані. Я хотіла би спитати про ваш досвід роботи з військовими. Як давно ви цим займаєтесь? І як він взагалі побудований? I would like to ask you about your work with the military because in your book called Conquering Concussion, there's a chapter on the wounds of war, and we translated that chapter into Ukrainian, and right now your book is being translated by one of Ukrainian publishing houses, and we hope that soon Ukrainian professionals will be able to read it. And there are a few clinical case descriptions in that book showing stunning results of treatment. And I would like to ask you about your experience of using biofeedback with the military, and how long have you been doing this, and how does that work go? Well, that has been, still is, it's ongoing, and it's incredibly rewarding. It was, I think, around 2004 or 5, when the Iraq-Afghanistan wars were so hot, and so much news about injuries and just what was going on. And because by that time I had done another study with a hospital in Chicago, it was clear to me that there's a wide range of therapeutic possibility with this device. So I thought, and then I don't remember exactly, but I know I had treated a few military folks. I don't remember quite how they got to me, but I decided that we really should do a study, which I started in 2006. And Walter Reed Army Medical Center is not very far from my office here in Maryland. And I know I had treated someone in the family of an employee at NIH and at Walter Reed. And that brought me the first veteran who was in terrible shape, was actually referred by a therapist at Walter Reed, which is unusual because they're not generally supposed to refer outside of their facility. But this guy was a long-time driver, but he was actually, for some reason, put in the ground troops on the first wave into Iraq. And there was one point at which he was a gunner on the back, and there was an explosion that threw him high in the air, and he came back down on his back. He was a mess, to put it mildly. He'd been already at Walter Reed for a couple of years. He was with his family. So it was the 2 parents and 2 children all living in one room at Walter Reed. And the therapist who referred him said they just didn't know what else to do.
he, for example, his memory was just gone. He couldn't remember the day of the week for more than 5 or 6 seconds. He didn't know how old his children were. All kinds of things. So, I mean, anyway, I treated him. His wife would have to drive him in. Oh, and he had lost the vision of one eye. And he had so much shrapnel in one leg that can never be removed. So walking was, poor guy was really, really struggling. And the whole family was. So I had devised a standard protocol deciding to treat certain, however many people I could get. And there was no hard plan about it, but everyone got exactly the same treatment, 4 minutes long at each session. That was it. Because I'd learned by then that if you push the brain too hard, it shuts down. Again, we're back to the brain's job is to protect us, to keep us alive. So if things are overwhelming, that's one of the protections. And I think it was the 4th treatment. I was taking the sensors off his head, and they're just, little sensors. And he made a funny noise. I thought I had scratched him or something. And he said, I know what day it is. I know how old my kids are. Those were his first 2 sentences. His wife and one of the boys was in the waiting room, brought them in. We sat and talked for about an hour. And this little boy is looking at his dad. He's watching him talk and talk and talk. He hadn't done that before. And at one point, he said something about some base that they had been at. And his wife said, no, we were never at that. We were never at that base. We were over there. And then he said, he finally agreed. And he said, I'm so hungry. I would really like to have peas and onions for dinner. And she gasped. She said, that's one of your favorite dishes, and you wouldn't touch it for the last few years. His hunger came back. His memory came back. And this little boy has been sitting there watching all this. And something was said about a base they were at in Texas. And the little boy said, we went to an amusement park, do you remember? And his dad said, oh, yeah. And then they talked about what they had done. He'd had no memory with that boy of anything in that boy's childhood. Don't ask me how that happens, but I think it's part of this neurochemical cascade that is protective to the brain. But their entire life changed. How could I not keep doing this? We prevented many, many suicides. Even just recently, someone I treated 20 years ago told me that she was going to kill herself if this didn't work, but it worked. So welcome to my world. Отже, так, я багато займалася з військовими і продовжую це робити, тому що це робота, яка надзвичайно винагороджує. І вперше я почала цим займатися в 2004-2005 роках, коли дуже були активні військові дії в Іраку, воєнні дії в Іраку, в Афганістані. І тоді було це багато новин було звітом, багато травм отримували, поранень наші військові. І також до того часу я вже провела ще одне дослідження у лікарні у Чикаго, і ми бачили, що є достатньо великий діапазон можливостей використання цього приладу, так, для біофідбеку. І тоді до мене почали поступати військовослужбовці, і я тоді вирішила, що нам потрібно провести вже з ними дослідження, і воно почалося в 2006 році, і ми співпрацювали в ньому з оздоровчим центром для військових у Волтер Рід, тобто названий на честь Волтера Ріда, американського військового в
у Вірджинії, і вони вже мені почали скеровувати пацієнтів, хоча для них це не дуже типово, коли вони перескеровують своїх пацієнтів військовослужбовців. І перший ветеран, з яким я працювала, теж по родинних зв'язках він до нас потрапив. Він був у дуже жахливому стані, він взагалі сам був водій, але якимось чином він попав в Іраку в цій першій хвилі у піхоту, і під час вибуху його підкинуло до гори дуже високо, і він впав на спину. Стан його був дуже поганий, і він жив в кімнаті там з своїми сім'єю, всі в одній кімнаті, і пам'ять його повністю пропала. Він дуже був в поганому стані, не пам'ятав, який був день тижня, не пам'ятав, скільки років його дітям. Крім того, він втратив зір в одному оці, а також там, здається, було в нього поранення в нозі, чи осколок, який не змогли витягнути, він так і залишився. І я тоді склала цей план лікування, який я пізніше повторювала для всіх ветеранів. 4 хвилинне втручання, 4 хвилинна процедура, тому що я вже бачила тоді, що мозок не можна занадто сильно перевантажувати. Якщо він занадто сильно буде перевантажений, то він закривається, і це є неефективно. Отже, я використовувала цей метод з ним, і один раз я знімала з нього датчики, і він зробив якийсь такий дивний звук, видав, і мені здалося, що я його, напевно, подряпала датчиком. А він тоді мені після цього сказав: я знаю, який сьогодні день, я знаю, скільки років моїм дітям, і його сім'я, там, дружина з дитиною чекали в приймальні, і він почав говорити і говорити. Він ніколи так давно вже так не поводився. Він міг пригадати дуже багато всього, де він був, і як вони їздили з хлопчиком, про який він фактично про всі спогади спільні він забув, як вони їздили у парк розваг, яка його улюблена страва, як давно, тобто в нього і апетит з'явився знову до тих страв, які він любив. І це для мене теж здається, що це все покращення, це є частина цього нейрохімічного каскаду, який якби має захисну дію, так, і протективну дію для мозку. І життя цього чоловіка змінилося повністю після цього, і як я могла більше цим не займатися. Ми навіть запобігли дуже багатьом суїцидам пацієнтів. І одна пацієнтка, з якою я займалася 20 років тому, сказала мені нещодавно, що і вона планувала суїцид, якщо наше лікування не спрацює. Тобто вона прийняла таке рішення, що якщо це лікування буде неефективним, то вона накладе на себе руки, але воно, на щастя, виявилося ефективним. Тому ласкаво прошу у мій світ. Чудовий світ. Дуже чудовий, це правда. Мері, ви заснували центр Brain Wellness Neurofeedback. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? І, мабуть, ви не тільки з травмами головного мозку працюєте за допомогою цього методу. You have founded the Brain Wellness and Neurofeedback Center. Could you tell us about what you do there? Because you probably do not only engage with traumatic brain injury. The beginning of the professional training that led to neurofeedback was with biofeedback, which is using various simple ways of getting information from our own bodies about how we're functioning. But that led immediately, because of technology, at that point, computers being able to, actually be used clinically, was when I stumbled onto the neurofeedback. I continued to do regular biofeedback, which was good for many, many things. But as far as the name of my office, it seemed I needed something general, because we continued, I had several people working for me at times, to do some of the biofeedback for certain things like chronic headache, hypertension, things of that sort.
but I did only neurofeedback after that. So that's it. So after COVID, we changed the name from the Biofeedback Washington, the Biofeedback Center to the just neurofeedback, because that's all I do now. Мгм. Ну, спочатку ми проводили біофідбек процедури, які розповідають, якби дають інформацію від тіла людини про функціонування тіла, але пізніше ми також з застосуванням комп'ютерів займалися більше нейрофідбеком, хоча й продовжували біофідбек також, тому що він дуже корисний може бути. Нам треба було робити щось загальне, він корисний може бути при таких проблемах, як хронічні головні болі, як гіпотензія. Але після ковіду ми вже навіть змінили назву нашого центру, і зараз я переважно займаюся, власне, нейрофідбеком. Дякую. Я думаю, що час проанонсувати наш вебінар, який ми запланували на 15 березня, який буде присвячений діагностиці, точніше тим моментам, які часто залишаються поза увагою фахівців, і моменти, які дуже легко пропустити. І друга частина вебінару і назви – це неапаратні методи допомоги при ЧМТ та контузіях. І я хочу попросити Мері трошки розповісти нам, про що